Well, hello everybody, it's me Alex. I'm happy that you are with me. Hello my city Pushkino, the greatest town in the world. So we continue working on the course which is about grammar. It is the third part and this part is only about grammar. And we have already covered a lot of very important issues. We talked about such topics as conditionals, subjunctives, passive, and so on and so forth. Yes, it's a bit boring, but what to do? You need grammar for your careers, for personal development, for traveling, for making friends, and for a lot of other things. Всем привет, я Алекс. Мы продолжаем разговор о грамматике, третья часть курса. Говорили о грамматических конструкциях очень много в предыдущих уроках. Говорили про сослагательное наклонение, про страдательный залог, про различные времена. Скучновато, это понятно, но что делать? Грамматика английского нужна для персонального роста, для получения работы, путешествий и так далее и тому подобное. Well, and today we are going to talk about some kind of revision. We will sum up our knowledge and we will be talking about all tenses. Но сегодня у нас такой суммарный урок, поговорим о различных временах. И, может быть, это какой-то урок, это будет подведение каких-то итогов. Well, and another good thing, very good thing, that in parallel we are working, or I am working with an outstanding English British teacher. She is well known across the globe, and you have a feeling that you are being immersed in so-called English speaking surrounding. Yes, it's immersion, and you can hear only English, and you have a feeling like sitting somewhere at your school in London or New York. Еще одно мероприятие, мы ведем урок совместно с замечательной британской преподавательницей, и вы чувствуете себя как бы погруженный в англоязычную среду, immersion. Но есть плюсы и минусы этого погружения. Well, the part of the story from my side is over. Let's listen to her. Let's begin, and after our class we will continue listening this beautiful jazz music. So let's get started. Do, he does, etc. So we will be talking about present simple. I do, he does, etc. Present simple. You will remember the present simple tense indicates a fact, a habit, or a regular action. A fact, a habit, or a regular action. Но такая интерпретация будет достаточно куцая, я боюсь, с ее стороны. Значит, если вы хотите более глубоко знать грамматику английского языка, милости просим на курсы. Здесь такая общая, наверное, будет куцоватая даваться картинка. Почему? Потому что мы будем говорить обо всех временах. Let's look at some examples. A fact. She's an author. She writes books. A habit. She always writes in the morning. And a regular action. She writes 2 books a year. Fact, habit, regular action. Fact, she's an author. Она автор, she writes books. Она пишет книги. Habit, привычка. She always writes in the morning. Она всегда пишет по утрам. Regular action, периодически, регулярно выполняемые действия. She writes 2 books a year. Она пишет 2 книги в год. Ну, еще раз говорю, интерпретации present simple могут отличаться друг от друга. И в общем таком контексте это время действия, в котором происходит с периодичностью, повторяется из раза в раз. Ну, вот это в разной интерпретации здесь и высказано. Let's now look at present continuous. I'm doing, she's doing, we're doing, etc. etc.
As you will remember, the present continuous talks about a temporary action in progress at present. A temporary action in progress at present. Временное действие, которое находится в прогрессе в настоящий момент. Ну или, опять разные трактовки. Present continuous – это время, действие, в котором происходит прямо сейчас. Прямо сейчас мы изучаем с вами английский. Либо вокруг настоящего момента временно. То есть мы подчеркиваем временность действия. Вы начали изучать английский неделю назад, или через 3 недели, через 4 вы закончите. Вот такой интенсив вы взяли. Окей, вот это подчеркивание, что действие временное происходит прямо сейчас. She is currently writing a new book. She's currently writing a new book. Она пишет сейчас книгу. Это фокус на вокруг настоящего момента временно происходит. Потому что, может быть, сейчас она совсем даже не сидит за письменным столом. Но она начала писать книгу 3 месяца, 4, год назад, или через 3-4 месяца, через год ее закончит. В данном случае она ее, может быть, и не пишет, а сидит где-то на лекции, слушает совершенно другие вещи, но мы хотим подчеркивать временность этого события. She is currently writing a new book. Let's look at the timeline. The action is happening now. Timeline. Ну, вот такое куцое объяснение, конечно. Okay. Moving on, the next tense we looked at was present perfect continuous. I've been doing, she's been doing, etc. Present perfect continuous. I've been doing, she's been doing. Да, трудные времена, совершенно не имеющие аналоги в русском языке. Present perfect continuous. Общая такая формулировка: действие началось в прошлом, продолжается до настоящего момента. Либо началось в прошлом и закончилось вот прямо сейчас перед текущим моментом, но мы как бы чувствуем какой-то результат от того, что было в прошлом сделано, и видим этот результат. Но опять, вот, наверное, только хуже я беру на себя ответственность за формулировку этих времен. А здесь такая поверхностная картинка, только могу вас в заблуждение ввести. Давайте послушаем As you will remember, this is about an action that has already started and is still going on. That has already. Действие уже началось и Let's look at the происходит. timeline and the example together. She has been writing books for over 20 years. She has been writing books for over 20 years. Пишет книги более 20 лет. Видите, на русский язык переводится настоящим временем, она пишет книги более 20 лет. The present perfect continuous. Начала 20 лет назад, действие началось в прошлом, продолжается до настоящего момента, включая его. Okay. You can also use the word since with this tense. For example, since she was 18. She has been writing books since she was 18. She has been writing books since she was 18. Она пишет книги с 18 лет. То есть все время for можно заменить на since, и since можно заменить на for. Okay, from present perfect continuous we moved on to present perfect. I have done, she has done, Present etc. perfect. Now you have to be careful with present perfect, whether you're using it with an action verb or a state verb. Okay. You have to be careful with present perfect. Either you use an active verb or state verb. I repeat her words, maybe not word in words. Пытаюсь повторить ее слова, может быть, не слово в слово, но она сделала паузу, сделала концентрацию внимания на разделение глаголов на stative verb. Это статичные глаголы, state verb,
глагол состояния, state verbs, and action, и глаголы действия. Глаголы действия, в них само по себе заложено уже действие. Открой, закрой, плыви, беги. Глаголы состояния тоже, значит, в этом смысле название отражает суть. Любить, хотеть, это состояние, чувство, ну и так далее. Вот здесь вот надо делать некоторое различие. Okay. Почему? Потому что глаголы действия можно употреблять и лучше употреблять present perfect continuous. Это то, о чем мы говорили чуть-чуть раньше. А глаголы состояния, любить, хотеть, знать, помнить, эти глаголы в present perfect continuous не употребляются, только в present perfect. Let's look at the usage of the present perfect tense with an action verb. With an action verb, a completed action without a specified time in the past. When you use this tense with an action verb like sit, go, come, dance, etc., it indicates a completed action, but there is no time specified in the past. The following expressions require this tense, because they do not refer to a specific time in the past. The following expressions require this tense. Итак, опять есть некоторое недопонимание, потому что достаточно куцое объяснение. Итак, present perfect. Это действие произошло в прошлом. Нет указания на время, но мы хотим почувствовать опыт или результат от действия, которое произошло в прошлом. Я потерял паспорт, я нашла ключи, мне позвонил очень важный человек. Я не говорю, когда случилось то или иное действие, но мне важен положительный или отрицательный результат. А сейчас она, по-моему, будет указывать на некоторые специфические слова, которые употребляются в present perfect, но они не являются указанием на время. То есть мы говорим, present perfect, это действие произошло в прошлом. Нет указания на время, но важен опыт, результат. А эти выражения они не являются точным указанием на время. Точное указание на время 2 days ago, 5 years ago, 3 months ago, 2 minutes ago. Okay. They mean sometime in the past until now. So far. So far. Sometime in the past until now. Эти выражения, они вот такие, знаете, расплывчатые. So far. До настоящего момента. Это не указание на время. Поэтому с этим словосочетанием so far может быть употреблен present perfect. Already. Already. Уже. Not yet. Not yet. Вот флажки пошли на present perfect. Еще не. Что еще не? Recently. Недавно. Recently. Just. Только что. Ever. Когда-либо. Never. Никогда. Today. Today till now. Сегодня. Но сегодня подразумевается, этот день еще не закончился. То есть вы можете употребить present perfect, сказать фразу I have seen my friend today. Сегодня я встречался с моим другом. Но эту фразу вы говорите today. Это, значит, это не указание на время. Это не указание на время. Until now. Until now. This year. Until now. Okay. In the last few years. In the past week. In the past week. For example, she has already written 40 books. She has already written 40 books. Okay, она уже написала 40 книг. Вот важен результат, замечательный результат, 40 книг. Let's look at the timeline. The action is completed without saying exactly when. It's completed before now, which is the time of speaking. Now, looking at the present perfect tense with state verbs, it's completely different. State verbs, то есть вот глаголы состояния,
или статические глаголы статики, stative. Remember that a state verb doesn't take a continuous tense. Нельзя употреблять So, в continuous. with the state verb, the present perfect has replaced the present perfect continuous. То есть только в present perfect. В present perfect continuous вы не можете употреблять, потому что continuous это продолженное такое действие, это состояние, поэтому только в present perfect. Which means that with state verbs, the present perfect shows a state that continues from the past to the present. Состояние. For Показывает example, состояние. she has been a writer for 15 years. And she has been a writer for 15 years. Она писатель уже 15 лет. Глагол to be – это глагол состояния, поэтому continuous исключен. Любой Because we can't say she has been being a writer for 15 years. Okay. Or, I have known her since 2010. I have known her since 2010. Я ее знаю с 2010 года. No – глагол состояния, поэтому в present continuous нельзя употреблять, только present perfect. Again, because know is a state verb, and we cannot put it in the present perfect continuous tense. So we switch it back to the present perfect simple. I have known. But the timeline will look exactly like the present perfect continuous tense. A state that started in the past and continued and is still correct at the present moment. Right, move. Alright, my dear friends, so we did a lot of good things. We have spoken about very important issues, and as usual, I don't want to make this class hard and heavy. I want you to get pleasure from learning English, and I hope you did it. Okay, probably you're tired, you after work, and to make a class too long, it's not a good idea. So we will be talking again. We will continue talking about this topic, but today it is over, and I wish you all the best. And this is a short piece of jazz music, as I promised. And see you someday, face to face at the School of English in Pushkino. And all the best. Bye bye, Alex.